محاولة لاستعادة ثقافة الهواء الطلق أو الفن بالمساحات العامة وإعادة الديناميكية لشوارع مدينتنا. نشاطات متعددة ومتنوعة من مسرح الشارع للرقص، الأداء الفني وغيرها ضمن مهرجان بيروت لعروض الشارع أو بيروت ستريت فيستيفال 2014. من بين الأنشطة تسعى الأجانس ناسيونال دو بسيكاناليز أوربان أو الوكالة الوطنية للتشخيص النفسي الحضري لتشخيص المدن للكشف عن الاضطرابات الحضارية واقتراح الحلول العلاجية المناسبة لها. من خلال هالفكرة المستوحاة من العلم النفسي والجغرافي أو السايكو جيوغرافي بيحاول المشروع شخصنة المدينة وبيسعى لتحديد معالم شخصيتها من خلال 3 مراحل هي البحث، التهيئة والصياغة. من بعد تشخيصهم لأكثر من 50 مدينة عالمية، لقاء بزيكو هاوس مع الفرنسيين لوران بوتي وشارل أرتوفي تيخبرونا أكثر عن تشخيصهم لمدينتنا بيروت. هل هالمرض مستعصي أو ممكن الشفاء منه؟ نكتشف سوا بهالتقرير. Nous avons entamé ce projet depuis 7 ans avec comme objectif de psychanalyser le monde entier au travers d'un plan biquinquennal qui devrait voir son aboutissement le 24 décembre 2017 à 23 h à New York devant le siège de l'ONU. Au travers de cette science poétique, on essaye de démontrer que la question de la ville appartient à tout le monde et n'est pas réservé à une caste autoproclamée, parce que pour l'instant, dans beaucoup d'endroits, la question de la ville est réservée à des spécialistes. Et la population du coup se retrouve souvent complètement coupée de ses préoccupations et parfois se retrouve avec un bâtiment, un quartier qui lui est livré, mais elle ne sait même pas d'où ça sort, pourquoi, et elle ne se sent pas vraiment destinée à vivre dedans, alors que ça devrait être la base de l'urbanisme et de l'architecture. Alors le concept de psychanalyse urbaine consiste à considérer la ville comme une personne et donc de faire une métaphore poétique, d'utiliser cette ville pour la mettre sur un divan et la faire parler pour l'écouter au travers de la parole de ses habitants et de ce qu'on appelle des experts, des gens qui connaissent bien la ville. On rassemble toutes ces informations avec Charles, mon collègue, et puis on voit comment le territoire a traversé les épreuves de l'histoire, les guerres, bien sûr, les crises économiques, les épidémies. Et on voit grâce à ça apparaître des névroses qui affectent la ville durablement, profondément. Donc on va essayer de passer plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour pouvoir la comprendre. On peut dire qu'effectivement, on s'inspire des grands fondements de la psychanalyse urbaine. On essaye de décrypter l'inconscient aussi de la ville par sa forme, par sa couleur, sa végétation, mais aussi ses graffitis. On peut dire que les graffitis d'une ville sont un peu son rêve. Et face à ça, on essaye de proposer des traitements, souvent des traitements urbains, des traitements économiques. Alors les rassemblements populaires, une fête catharsisique, ça peut se faire très vite, mais des traitements économiques ou urbains, ça prend 20, 30 ans, parfois 50. C'est ça la difficulté. Dans le monde moderne, tout va très vite. Et Beyrouth est un très bon exemple de ça. Toute la ville est en chantier, ça construit à une vitesse pas possible et on n'a même pas le temps de se rendre compte si on fait bien ou pas. On n'a pas le temps de vivre dedans, que déjà, c'est déjà autre chose. Et donc ça, c'est, je pense, le danger. Une des névroses récurrentes qu'on constate très régulièrement, par exemple, c'est la névrose automobile. Les villes sont engorgées par l'automobile et l'automobile tue l'espace public. C'est l'automobile qui a pris la place de l'homme dans l'espace public. C'est plus un lieu d'échange à cause de l'automobile. Donc la névrose automobile
est une névrose qu'on a constatée quasiment partout, en ville mais aussi dans les campagnes. Alors concernant Beyrouth, il va falloir attendre encore une semaine ou deux pour en savoir plus. Mais c'est une ville extrêmement trépidante. Il y a une énergie invraisemblable ici, une sorte de frénésie de l'activité. Hein. C'est évident que la ville souffre d'un déficit d'espace vert. Il y a peut-être des pistes de traitement à chercher de ce côté-là et aussi sur une meilleure gestion de l'automobile. Il y a aussi cet attachement des gens à leur ville et aussi leur volonté de la quitter. Les gens veulent partir et dès qu'ils sont partis à l'étranger, ils veulent revenir. Et on peut considérer que les Beyrouthins, les Beyrouthines ont avec leur ville un rapport qu'ont les adolescentes ou les adolescents avec leur mère. C'est-à-dire ils lui trouvent plein de défauts, ils se disputent souvent avec elle, mais dès qu'ils la quittent, ils sont malheureux. Et c'est une des premières pistes qu'on a dégagées. ورشة عمل بتمتد على 3 أيام بتدعي الفنانين والباحثين للتأمل بموضوع الفن بالمساحات العامة للمدينة. بيروت بوديز ان بابليك نشاط من تنظيم إلا باري ديفيس وليش بالتعاون مع بيرفورمانس فيلوسفي وبدعم من كينغز كوليدج لندن والجامعة الأمريكية ببيروت. بيشمل هالنشاط دراسات، حوارات، عروض فنية، أفلام وغيرها بنطاق مدينة بيروت للاستفسار والنقاش عن دور هالممارسات الفنية بتفعيل المساحات العامة بهالمدينة. لقاء مع إلا باري ديفيس وليش ليخبرونا أكثر عن هالموضوع. Bodies in Public is a 3-day workshop that invites artists and researchers to talk about the concerns and the conditions surrounding performance in public space in Beirut. The conference consisted of 5 panels where you have researchers who are addressing the people on different aspects of the public space and the performance in public spaces. We had urban planners, architects, performance studies scholars, geographers, art historians, and a real range of responses to the questions. And we had also 2 workshops, a corporal workshop where people could work on their body and how you perceive the public space via the body and how you sit in public space and what's the different perspective that you can look via your body positioning in public spaces. And we had also artistic performance happening in public spaces to attract the people who are the main object in public space, you know, and to show them and define in a different way what does in public space that they are always occupying on daily basis in Beirut, and just to give them a different perspective. I think it was important for us to take the research out of the lecture hall as well. So not only did we work on campus here at AUB, we also had performances that took us out into the streets of Hamra and also down onto the Corniche, which brought the research back into the public actually, and was a way of really experiencing all that we were talking about, to position ourselves and our bodies in a public space in Beirut. It's like an introduction of a new way of thinking, integrating, you know, all this research together and the artistic performance to create a new platform of exchange with the people here and between the different artists and academy. Chosen Beirut at the beginning because it's been 4 years I'm living here, and last year Ella came to visit me, and so because both of us are in the arts field, so we're looking a lot about this existing problematic in Beirut. The conference started from a provocation that was published in an art journal called Peeping Tom last year, which said,
art in public spaces doesn't exist anymore. It was an anonymized quotation that was published in the journal. And we both felt quite strongly that that wasn't really the case. And part of the aims of the workshop was to try to reformulate that. So actually, what does that mean? Is that a kind of discreditation of art in public spaces? Is there something happening here that isn't being recognized or taken seriously? Is it a lament? Is it something that we need to address and transform, or is this just simply not true? And so the aim was to bring people with lots of different perspectives, with knowledge of Beirut, with knowledge of art, with knowledge of public space, to talk about how we can redefine what we think of as performance in public space and better understand the conditions that are kind of particular to Beirut in those questions. I'm a doctoral researcher at King's College London, and I'm in performance studies, and I'm talking about memory and the city, so the way that the city creates a space where memories can become formed and transformed and are very present in society and culture. And I am a consultant in sustainable development that work also on the architectural field of the city, and as well I am a performer. So having these two background, allowed us to look to this conference from a certain perspective and work on it, while using what we have, more academic, let us say, from Ella's side, or having a bit more performance from my side, so combining together to create such conference a bit unique in its form. So alongside the workshop, we had an artist in residence called Dima Mabsout, who was leading a project called The Naked Wagon. So The Naked Wagon main task was to create an original work related to what happened during the 3 days of the conference. So during the last day, they presented this work to all the participants, that what happened in the Corniche. And during this, they addressed the existing problematic of the privatization of the public space in Beirut, like what's happening in Dahlia and in Ramat al-Baida, so everything related to the link between the public space and the beach. And so they created like a scene of theatrical scene, and they pushed the people who are just passing by to work with them in the artistic performance without feeling that they are playing in the performance. And at the end, they transmitted the message via, via very intelligent, idea, and they showed what's happening in the real context of Beirut regarding this main issue. I think what we were aiming to do is prove that performance in public space does exist in Beirut. And I think what came out of the workshop was the sense that there might be a lack of provision, there might be a lack of definition legally and civically of what is public in Beirut and what is corporatized or privatized. And it also highlighted what already exists in Beirut, because there is a lot going on. So despite the lack of provision, actually there's a very lively scene here in terms of performance in public space. So as an outcome, it just pushed us to ask more questions and try to develop more and more the idea that we already began by. So this is what we call research, always developing and pushing the boundaries more and more. I think like the best kinds of research, it's left us with more questions than answers.